ye lwaki byeyongedde mu Uganda. Kitongole kya World Vision kyavaayo okubaako nga kibaako campaign gye kitongoza bagiyita 16 days of activism against gender-based violence. Wano mu Uganda nga beegatiddwako ekitongole kya Ministry of Gender, Labour and Social Development okubaako bye bateeka mu nkola n'okugezaako okukendeeza ku bikolwa bino mu Uganda, ebikolwa by'okutulugunya abantu. Omugenyi waffe leka abeeyanjulireko tusanyusa okulaba nnyabo ku Baba TV. Thank you so much, Doreen. Amanya gange nze Fatia Atugonza. I work as the Gender and Disability Inclusion Specialist at World Vision. Gender and Disability Specialist. Yes, specialist. Gender and Disability Specialist. Yeah, kola ku bichi. Just to break it down for the layman to understand. It's okay chigambo gender. Sometimes chiwa kizibu nnyo like okucyanjulula in the local languages. Naye bwe tulina ku kigambo gender tuba tulaba ku engeri gya ebitundu byaffe tugeze nga societies, communities, ngeri gye zitulabamu ffe ng'abakazi oba abasajja. Oba tukiyita ekikula ky'obuntu? Si kikula, ekikula ekyo kye sex. Okay. Kuba awo oba ozaaliddwa ng'oli musajja oba ozaalibwa ng'oli mukazi. Naye gender bye bino embeera gye batusuubira. Kati nabagamba gw'oli mukazi tugeze bw'obeera nga Bunyoro oba oli Busoga, waliwo embeera gye bakusuubiramu okweba nga weeyisa, oba waliwo emirimu gye bakugabira ne bagamba omukazi oba omusajja oba omwana omuwala oba omulenzi is expected to behave like this. So those are the genders. Okay. Ate the disabilities kwe kulaba nga waliwo abantu oba bazaalibwa nga bali oba babufuna nga bakuze. Ne bafunako obulemu. Okay. Yes. Kati ffe nga World Vision tulaba nga tulina okwadressinga issues of gender and disability kubanga bwe tulaba mu mbeera ze tulimu n'ensi ze tulimu. The issues of gender, ngeri abakazi gye tulina okweyisa, ngeri abasajja bwe gyalina okweyisa, osanga nga sometimes ebintu ebimu tuba tusigalidde based on our genders. Ate disabilities also, we make sure that we include issues of disability because ogenda okusanga nga some of these things abantu abalinaako obulemu sometimes baba tukigezenga babanga ababeerabidde tebabateeka mu programs, baba bakola development programs, baba nabyo bakola. In most cases they don't like bakolera balamu abatalina bulemu ku mibuzo bakola generally ne beerabirambu. There are some categories they could need like special treat or special attention. Okay. Yes. Yeah. Webale nnyo mukyala Fatia okuva mu World Vision. 16 days of gender-based violence activism. Campaign eyo etegeeza ki? What does it mean? Lwaki mwavaayo okukola campaign eno eya 16 days of gender-based violence? First of all, the 16 days of activism, I would say we didn't start it like us as World Vision. Okay. This thing is celebrated globally. So, like I've said, tulaba ebintu bya gender and then we add the gender-based violence. Wabeerawo engeri gy'oyisibwamu ng'omuntu based on your gender. Okay. Ne bagamba ono omwana omuwala tajja kusoma, abakazi tebasaana kusoma. Okitegeera? Ono omwana omulenzi alina okukola emirimu bwe giti. N'olaba nga omulenzi bamuwa emirimu egimumenya. Okitegeera? Because he's simply a man or a boy. Kakati, the issues of gender-based violence, like why we have 16 days of activism, tuvaayo okulaba nga we are trying to address, to eliminate ebyo ebintu ebikosa abantu based on their genders. So the 16 days which run like from 25th of November, nezigwayo on the 10th of December. Zibeeramu activities za njawulo. Naye buli activity gye bakola ebekuusa like okulaba nga they are addressing issues of human rights. Because we realize that gender-based violence is a human rights issue. Kati because we don't accept omuntu alina okubanga like atulugunyizibwa. Kati this whole 16 days of activism comes out okulabanga we are doing different activities as a way of like trying to sensitize people, engage stakeholders okulabanga we try to eliminate issues of gender-based violence. Yes. Madam Fatia, paint a picture for us.
nationwide as Uganda, where do we stand in terms of gender-based violence, in terms of figures? Because we see these stories in the papers. Buli lunaku obeera oli awo n'olaba ono baamutulugunyiza, ono baamukoze bwe bati. Stories ezitali nnungi ezo bwe zityo naye tupaintingire ekifaananyi. How bad is it? I would say for now for Uganda we are doing badly. Tuli mu two figures of zisoma bubi. Naye tujja kulaba ne tulaba ngu the number of we have different types of gender-based violence. Okay. But the problem is in most cases betugamba gender-based violence abantu batera kutunuulira ku omusajja yakubye mukazi we. Omukazi yakubye banamutta. So you yeringa domestic violence. Twaligirabye nga bwe tutyo. Domestic violence. But there are a number of other forms of violence. Violence, yes. Kati batugenda mu those different forms of violence wetugenda okujja ne tulaba okay eno form wakiri waliwo figure eraga bweti. Waliwo gye twaliise sexual violence. Sexual violence in most cases tebajogeraako. And after all, people have tended to normalize it. It's fine. Naye reports ziraga mbumuli abaana aba basatu abawala wakiri omu ku sexual violence. Tukimenyamenya kwe kukabasanya abaana mu bikolwa. Kukabasanya abaana be exposing to sexual like movies. Kwegamba ebikolwa ebyokuteeka abaana mu in that act, sexual act, yes, oba ebikolwa ebyokwegatta mu baana abatannaba kwetuuka. Waliwo baba teweegase naye naye nga there are some things you do that actually sexual abusing a child. Tugeze nomala oteekako gye tuyita blue movie ewaka ewwo mu sitting room ku screen yo ng'abaana b'abato batudde awo. You exposing those children to the things be batannaba kutuuka okitegeera. So in that process you are sexual abusing those children. Ebikolwa ki ebirala ebiri inclusive in gender based violence? Ne wabaawo kino ngekya bulijjo tetugambye oli yakubye munne based on gender nagamba nakuba mukazi we oba mukazi nakuba bbaawe. Then ne wabaawo okuma omwana emmere eyo nayo violence, yes. Okuma abaana fees eyo nayo fe tugiyita violence kuba it is a right. Omwana alina okusoma, omwana alina okulya, obutajjanjaba abaana mu ddwaliro eyo fe nayo tugiyita violence because the child has a right to good health. Ne tulaba the economic violence fe ogera n'olaba there are some opportunities wagamba we can't give this one to a woman. But we all have the capacity to do these things. Nti waliwo emirimu egimu gye balekera abasajja nti omwana omuwala gino tagisobola yasigale ng'akola gino eyo naye ebeera violence. Okay. Yes. Kati bwe tulaba figures nga bwe nkugambye sexually the sexual violence wakiri omuwala omu mu babala aba basatu has experienced sexual violence in life. And it could actually not be only the children, even ourselves. Kati nga fe wendi wano. Lwakuba egenda tekwewandiiseeko. But at least some figures indicate that 56% of the women have at least experienced any form of violence. And I think something like 44% of the married men have also experienced some form of violence. So violence eno eriku esinga kolebwa ku baana bawala n'abakyala. Oba n'abasajja, figures z'abasajja zo ziri zitya? What are the figures for men who have registered cases of violence? Okay. We don't want to say it's only for men and the girls and the women. Although the figures ziraga, women and girls are more at risk. But also we have also seen figures nowadays coming in. Ngaziraga also the men are now also the men and the boys are also experiencing violence. Yes. Wakati nali nsoma reporting eraga like 440 something women in Luzira prison. Nga cases zebaba charginga za kutta babba baabwe. Okitegeera kati tujja gamba mbu kyabakazi bokka. We also are n'abakazi. We also violating. So violence ye issue ekwata ku buli muntu. Si bakazi bokka, si baana bawala bokka, ne n'abaana abalenzi nabo ba experiencing forms of violence. N'abasajja nabo batulugunyizibwa. So yensonga lwaki tulina kitunuulira nga it's a big issue, a big problem. Kuba omukyala nga bw'agambye nti waliwo abali eruzira abakyala naye ng'emisango egibavunaanyizibwako gya kutta babba baabwe oba kubatuusaako obulabe mu ngeri emu oba endala. Ebintu bino tebisanyusa, mawulire si malungi. Naye kati Madam Fatia atubuulireko, how does such cases of violence affect the victims?
omwana abatusibwako obulabe obwo bwe butyo oba such forms of violence, what are the effects? Omwana ono ayisibwa atya mu bulamu bwe? Kati reports zo ziraga ekisookera ddala mbu omwana yenna yayitako mu violence mentally asigala nga obwongo bwe buli disturbed, afuna afuna trauma, kiyinza omukuliramu. If that person bw'atafuna like good counseling and support, psychosocial support, oluusi kimusigalamu. Kyova olaba abaana abamu bakula nga they are also violent. One day they've experienced violence, so sometimes they grow up in that. Kuba yakula akiraba, alaba ewaka maama ne taata balwana, bakubagana, kuba kati naye kyakuzaala ate abaana bano bye balabanga bato. Bye bakolanga bakuze, n'omusanga nga ye ne banne bakola nabo ku mulimo later on in life ali violent, talina mirembe because yakula abiraba. Okay, so trauma is one of the things that they grow up with. Kati tugeze nga fe World Vision twagala kulaba nga omwana akulidde mu mbeera ennungi, embeera yeeyagaza obulamu obulungi. Kati omwana ono bw'omuma fees kati oyo aba kitegeeza ye future ye yonna ogimaze ogisse. Kati kiba kitegeeza you've killed innovativity, creativity, but also development generally. So gwe kyolabanga tochirabanga violence because you've denied this child responsibility, totuukiriza buvunanyizibwa bwongo omuzadde naye kigenda kukosa omwana ono for the rest of his life. Tomuwadde ntandikwa mu bulamu, tomuweeredde, tomuwadde school fees. Gwolaba nti oluusi olowooza tolina ssente obuga sirina ssente, nze saasoma siriiwo, ajja kweyiiya ajja kubeerawo, but then endings up omwana ono obulamu bwe obwa future obusse obwonoonye. Abazadde tulina kukola ki ogezaako okulaba nti embeera eno mu mbeera tugambe ennaku zino economy embi, obwavu bungi, tugezaako tutya naddala nga abaana bwe bali mu holiday right now. Abazadde balina kukola ki okukuumira abaana nga cases of violence zikendedde oba okuggyayo ebikolwa ebyo ebito eby'obutabanguko ku baana oba okutulugunya mu baana. Yeah, ekisookera ddala we have what we call positive parenting. Positive parenting kwe kulabanga fe abazadde tukoledde kumu n'abaana bino bye twalimu ebyedda nga bagamba yeggwe maama yeggwe taata oyina etteeka ewaka. Etteeka nze embeera gye tulimu kati nze ndaba tebikyakola. Kati what we are looking at is having that positive parenting. Tulina okutuula n'abaana baffe tugeze kati nga kati holiday. We need to understand abaana baffe what they are, like what they expect and what we expect from them, and then we agree. Ate tubalage bino ebintu bw'okola ekintu bw'oti kijja kuba kintu kibi, kijja kukosa bwe kiti ne bwe kiti. Naye tetujja kuddira ate the system ze twalimu ezedda bw'omwana olina omukuba, omwana olina omuggalira mu geeti, kuba naye bw'omuggaliramu kati tugeze dolina ofuluma ennyumba ku makya nkulidde ogamba 12 oyinza kudda ewaka ssaawa emu, kati eyo geeti oba ogireseeko kufula oba ogireseeko kaki. So the whole thing is for us as parents to sit and talk and understand, get an understanding with our children. Communication. Tulina okwogera n'abaana baffe. Yes, but also I think there's also a tendency mbu tugenda ne tuddira ne tulaba parenting twali twagirekera bamaama ewaka. Kati ffe bataata bakitwala mbu bo balina okusasula fees bagule emmere ebyabwe bikoma okwo. Naye the things of parenting go beyond okugula emmere and paying school fees. Things of talking and guiding children byetaaga both parents. Fati ensonga eyo enkulu obuvunaanyizibwa bwa maama ne taata ewaka. Abazadde bwe baawulamu nti nze obuvunaanyizibwa bwange bukoma wano, nze obwange bukoma wano, ndowooza kyekisinze n'okuleeta obuzibu because tulina kuyambagana, tulina kukolera wamu. Maama akole wamu ne taata nga bw'akola at the end of the day tusobola okuraisinga omwana ono nga mwana ali responsible because ali nurtured by a father, ali nurtured by a mother. Naye kati tulina lately tulina nnyo cases of single parents. Omuzadde omwana oluusi ali ku maama yekka n'abanga obuvunaanyizibwa buno alina bungi nnyo. Abazadde abo abatayambye kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe ng'abasajja nabo bakoze kyamaanyi nnyo mu bikolwa bino eby'okutabanguka oba okutuusaako abaana obulabe. Yeah, I think yes, it has contributed a lot, but also we can't rule it out mbu
we'll say single motherhood will stop tomorrow. So we still have responsibilities as single parents to make sure that even when I'm a single mother, I'm a single father, I still have a big role to play. The whole thing is about having time for our children. It is true that the economy tutwaraganya ngate tulina okunonya sente tubezeewo abaana, but we also need that time to sit n'abaana and then we talk about some of these things. Nze kyendaba okusinga twalivudde ku bintu by'okugamba omwana olina omukuba embooko, omwana olina omukola woti. Those things in the current situation gye tulimu nze bindaze nga tebijja tukolera bulungi. Naye bw'otuula n'abaana bo, they get to understand, ne bakutegeera bulungi, ne bategeera kino. If you're a single parent, they get to know maama waffe ali kino, bwe tunaakola kito tujja kuba tumukosa naye, but also we are also oba kati sente ayina oba tayina katugumiikirize. Kale toyanza nnyo Fatia olw'ebigambo ebyo. Katugendeko mu kuwumula katono nnyo era tukomewo twongere okwekanya ensonga zino eza gender based violence ebikola ebyokutulugunya ku baana. Katukomewo. Okukaka omwana oba okumuta mu kikolwa kyona kyona ekigemagana ku mukwano oba obufumbo kikyamu era kimena mateeka. Oyo ali wansi w'emyaka 18 aba mwana. Ezira mwana nga mwetegefu mu mubiri oba mu bwongo bwe okuba omwami, omukyala oba omuzaire. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu okutangira omwana obutakakibwa mu bikolwa bya mukwano ng'alina omukisa okukula obulungi, yasomesebwa ate nga takosebwa butabanguko. Bw'obona embeera erimu okufumbiza omwana oba okumubabya loopa eri ab'obuyinza oba kuba ku ndala mukaaga etali yakusasulira, buvunaanyizibwa bwange niiwe okukomya obutabanguko ku baana. Obubaka buno obukutuusibwaku Ministry of Gender, Labour and Social Development nga bali walala ne World Vision. Buyogera nyaffe Uganda ku Radio Africa tolemwa kumwenya olw'akamwenyumwenyu akajjudde abanywanyi. Embeera y'obudde yatukolako mukwano n'obutonde obutubeezaawo ne butusobozesa buli omu okubeerawo mu ngeri ye, kuba ffenna tuli banjawulo ne mu ngeri gye tukwasaganyamu emirimu gyaffe. Naye ekitugatta ne tufuuka omuntu omu bwe buwoomyo buva mu kyokunywa ekya Hallelujah Jingated Drink ne Hallelujah Tamarind Drink, eddekende erikumala ennyonta ate nga wejjanjaba omubiri gwo. Ekyokunywa kino kye kitegeera emibiri gyaffe kuba kya butonde 10 ku 10. Woomerwa ekyokunywa kirimu omubisi gw'enkooge. Hallelujah Tamarind Drink ne Hallelujah Jingated Drink bikolebwa ba Hallelujah Reflexology Healthy Solution and Nutritional Research Center Limited. Weefunira ekyokunywa kya Hallelujah leero okuva ku maduuka wonna. Bakubire ku noti 393 24 15 6 Welcome to the Living Room Stadium. It's the FIFA World Cup. The match is about to start. Food and drink ready. There's no space left for anyone. Come on, get your lucky chair. Take your usual spot. Even the puppy has one. It's preparation time. You can feel the tension in the air. And do you have everything you need to believe? Enoni Baba TV obusoga bulayire. TV program Gangamka okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 3. Amanya Doreen Mwesige. Leero tutunuulidde ensonga za gender based violence ebikola ebyokutulugunya ku bantu. Tusinga nnyo oluusi essiro diteeka ku baana abawala
oba abakazi naye nga n'abasajja nabo batuusibwako ebikolwa ebyo by'okutulugunyizibwa. Olwaleero tulina omugenyi bamuyita Fatia okuva mu kitongole kya World Vision nga tugezaako okwongera okutunuulira ensonga zino eza gender based violence ziyimiridde zitya wano mu Uganda ne mu bitundu eyo najje tuwangaalira. Madam Fatia, tubadde twogera ku nsonga z'okutulugunya abaana oba n'abantu ab'enjawulo naye ebikolwa bino biri mu bitundu gye tuwangaalira in our homes, in our communities. Baani ababikola? Waliwo okulowooza nti oluusi ba outsiders be babikola naye baani bennyini abakola ebikolwa bino by'okutulugunyizibwa ku baana baffe ne mu maka gaffe gye tubeera? Baani ababikola? Yeah, thank you Doreen. Nga bw'ogambye biri mu maka gaffe, biri mu masomero, biri mu communities mwe tutambulira. Kiba kitegeeza abo be tubeera nabo. Bennyini be tubeera nabo ewaka. Tubeera nabo bennyini. Waliwo uliddeko reporting nga bagamba omusajja yasobeza ku mwana we. Tuziraba mu mawulire. So abazadde baffe oluusi batusobyako oba batu they violate us. But also the teachers, like when they're in schools. Abasomesa katugeza abaana basoma emyaka gya COVID ne gibakwatirayo. Ogenda okulira nga omusomesa agamba omwana kati gosaana okubeera mu P6 lengera ekisajja ekikulu. That is violence. Oba lengera ekikazi ekikulu. Amabeere ekikazi ekikulu gwe walifumbiddwa. So that is violence. Neighbor obeerawo n'owulira nga neighbor agamba omwana gwe mwennyini oyinza okubaawo n'ogamba omwana wa neighbor ekigambo. Nga gwe muli olowooza oli mu kwogera bwogezi but you are violating, you are causing some violence to that child. So violence tetujja kugamba neighbor yagikukolako yekka ne neighbor agikola naye ne mu nju zaffe mweziri. Kati kyova olaba mbu tulina okubeera extra careful with the children ewaka. Maid wo can violate your child but also you can violate maid wo. So in other words bino byetwogerako biri wakati wange naawe bitwetoolodde mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ne kuno ku Baba TV kwe tuli. We experience those things at workplaces, between co-workers, you understand. So tetujja gamba mbu nga bw'olaba mbu Uganda eri mu kulwana ne Congo mbu external bibeera naffe omwo mwe tutambulira bibeera naffe. So it's among us. We live with it every day. Yes, tutambula nabyo. Oli mu taxi, you are violated in the taxi. Oli mu kuvuga kapicha oba kamotoka ko, you also violated. So tutambula nayo everywhere we go. Okutulugunya mu bantu. Yes. Madam Fatia, ebikolwa bino nkimanyi civil society organization nga World Vision temukola independently, mukola ne government, mukola ne Ministry of Gender, Labour and Social Development. Ogezaako okuteeka interventions in place n'ogezaako okulaba nga ebikolwa bino bikendeera mu bantu oba mu bulamu obwa bulijjo. What are some of these interventions oba nteekateeka ki eziri in place mutaddewo ogezaako okulaba nga tukendeeza ebikolwa bino ebyokutulugunya mu bantu? Yeah, first of all we make sure that mu programming zaffe buli kye tukola at least issues of gender based violence zino okubeera nga they are integrated in. I don't know whether it's clear. So for any programs that we develop, so in all our programming, one of the things we make sure is we integrate in issues of gender-based violence and disability. Okay. The disability twagala jirekayo. Kati bwe tukola ekyo, we make sure that for all people that work with World Vision. What are some of your programs? Omulabi yandiyagadde okumanya programs zammwe nga ki okugeza where you put some of these interventions? So tugeze tulina program gye tuyita child protection. Kati mu child protection tulabamu ebintu bingi. Tulina okulaba nga omwana oyo is safe in all ways and at all levels. Okay. Bw'abeera ewaka is safe. Ali ku ssomero ali safe. Watambulira wonna mu community from home up to school ali safe. So the child protection is also a big one. I can't just take it yonna nenjumale, but one of the programs about that. So in that child protection thing, the issue of gender-based violence is appearing munyo to make sure that the child is safe, but also the communities watambulira ziri secure. Netubeerako ne programs za health and nutrition. Health and nutrition ebyobulamu. Okay. N'okulya because they relate. Bw'oli obi kiba kitegeeza obulamu toyina.
Cut because we said if you deny a child food, you've denied that child good health and well-being. Cut one of our programmings is to make sure that the children we support, we work with, throughout the year, the communities where they're coming from, but also the health issues, because we work with health facilities, with the health ministries, to make sure that issues of health are supported. Network with immunization programs, network with a number of health supportive systems. Okulabanga omwana oyo gwe tuservinga is able to access health services. And I also have the education, of course. That is, I can't forget about that one. We believe education is key to everything. So omwana ino kusoma, protected, with good food and health, you understand. Later issues of gender, anti-gender, we can't avoid it. So it cuts across all those programs. So the programs endala nyingi. But when we're implementing those programs, we make sure that we build the capacities of the staff. All our staff have to be empowered to understand these things of gender-based violence. Kwegamba ngabuli watuula ngabuli wagenda okukola emirimu gya World Vision is able to speak about issues of child protection and violence against children. Then also work, like you said, with ministries. Okulabanga, like, because the ministries are so much in charge of okukola obambiyite amateeka, policies and your policies and systems. Kat one of the things we do is to advocate influence policies. But tusoma policy ne tulabanga policy eno ku bintu bya child protection, ku bintu bya gender based violence mulimu akabulamu. And based on our findings from the field, ne tuvaayo ne tutuula nabo with the respective ministries. Ne tulaba how do we make sure mbukana akantu akabuze mweno policy tukatese mweyo policy okulabanga kasavinga the interests of eliminating gender-based violence and ensuring child protection. So we do a lot of things, but those are simply some of the things we can do. And then also have to disseminate those policies. Government develop policies, and then for us to also disseminate those policies in the communities. Madam Fatia, twogedde nnyo ku prevention against gender-based violence. Naye kati bano ba victims abaana babatuusiddwako bino ebikolwa ebya violence oba okutulugunyizibwa. Mubakola mutya? How do you rehabilitate them? How do you bring them back to life? Okulaba nti omwana ono yakabanyisibwa oba yafuna obuzibu naye tumuyambye bwe tuti okulaba nti tukomyawo obulamu bwe addemu apiikinge addemu afune fresh start at life. Yeah, I think one of the things so can to identifying the issue. Then we tulaba ku national or right from down. Tuina ze Twitter GBV referral pathways. Kati GBV referral pathway ebeeraga like the different forms, the actors abantu betulina okukolagana nabo on different issues along that whole chain, because a case is a chain. Like tugeze omwana bamusobezaako ayina ogendako ku police alope naye nagendako ku health service ayina okulaba counselor ayina ebintu ng'ebyo. So what we do here is we'll support this child like to go to the different actors. Okay? We identify the different actors because they're already like a streamlined system. Eraga, if you have this, you can run to this. If you have this, you can run to this. But what we do is to support this child from level to level of the different pathways to make sure that a person afune justice. Kubanga omuntu bwafuna ekizibu ng'ekyo tugeza ali eyo mu kyalo, sometimes abatamanyi wayina okugenda. Wayina okwekubira enduulu okufuna obuyambi. Okufuna obuyambi. Kati kye tulina okukola is to make sure that buli wayina okufuna obuyambi, we have to make sure tugendeyo. But we also have that component of psychosocial support. Je tuweereza omuntu oyo like counseling okulabanga because it's traumatizing. Omuntu oyo aba yeetaaga okubudaabudibwa. So tojja kumalaga okumukomyawo. So it's a process. It takes a while, but it's one of our mandates to make sure that we provide psychosocial support to survivors of the victims. Okay. Yeah. Madam Fatia, what are some of the challenges that you face while implementing your mandate as World Vision, or while trying so hard to see that you reduce on the rates and the numbers of such cases of violence in our communities? Kuba nchimanyi tewali mulimu gutalina kusoomozebwa. Mubamu ebisoomozebwa naye biki bye musinga okusanga
ng'okusomozebwa ku mulimu gwammwe guno gwogezaako okuyamba abaana bano n'abantu ababa batulugunyiziddwa? Waliwo ebizibu bingi. Ekisookera ddala kyolaba mu some of this gender based violence bintu birimunya a lot of cultures and societies, beliefs and ebyobuwangwa. Oli agenda n'alaba mbu omwana bw'aweza emyaka 15 tugeze there are some regions emanyi omwana bw'aweza emyaka nga 9-10 aba takyasula mu nyumba ya kitaawe ne maama we nga mu culture yaabwe oba mu buwangwa bwabwe culture eyo omwana emyaka egyo asaana kwezimbira nyumba ya wabweru. Okay. Yes. Olwo kati oyo ne bamufulumya ne bamugobya ne bamugoba mu nyumba agende kati akuze afuse muntu mukulu. Ate tekikoma mu kuzimba nyumba n'okwerabirira. Kati oyo baba bamusuubira bweba underpunch ayina ogyegulira oba muwala nga oyina kwegulira nikas, because I've also seen in some regions abazadde where they expect omeza amabeere. They expect kati gwengeri gy'omeza amabeere oyina okutuleeteranga wano sukaali. Gwe kati okuze oyina kufumbirwa. Sina kufumbirwa. Tonaana kufumbirwa. Naye omuzadde aba asuubira. Bugwe kati Fatia komeza amabeere. You can now have a shop already with you. So kati gobo osobola tuleetera omunye ewaka because nenkuze y'okukuza omwana omuwala nga bamuyita kasukaali. Nzadde kasukaali. Ekyo ekigambo kasukaali nze naligambye abazadde twali kikomeza kuba kiba kitegeeza literally kasukaaliko. Kati oba omusuubiramu kasukaali ako kati embeera ya cultures and traditions for people to sometimes bakitwala omuwala tasaana kusoma, omulenzi yalikoze bw'ati, abawala tebasaana ku owninga things, okitegeera. So ogenda okusanga nga even when we talk about these things but cultures and traditions zisigala zitupuulinga. Bo bagamba bwe buwanga bwabwe bajjajja baabwe bwe bakola nabo bwe babakuza so tebalaba lwaki bwe bakyusa. Yes. That is one of the challenges. One of the challenges. Obwavu nabo ndaba nga kizibu ky'amaanyi nnyo. Kuba kati omuntu agenda n'alaba ye talina ssente. Kati bw'azaala omwana gw'alaba nga ye source of now okubaawo. You've had those communities like baba fumbiza abaana, they expect you okuleeta ente 30. Okitegeera. Bw'oba toziweza kati bwe bakutuma ente 30 it is violation to both the boys and the girl because you're stressing the boys family to look for ente 30. But also you are subjecting this person gwolinga aguziza the other family. Kati oyo omwana bw'atuuka eri buli kaseera baba muvalinga ne bagamba watwala ente zaffe 30. So you don't expect this person to treat well muwalawo. Okitegeera nga wamusasuza ente 30. In other words ekintu kya bride price nakyo kirina bwe ki contributing to gender based violence. Nti omwana ono oli amulaba nga yamusasulira abazadde bo nabawa ente nakusasula so I can do whatever I want with you. Nsobola okukuba, nsobola okukola kyonna kye njagala nakusasula. So ofuuse nga kintu mu nyumba property. Fuuse like one of the property. Yes. Okay. Naawe unyebo ogula simu yo n'ogula million 2. You know how you treat such a phone. Kati n'oli abakuvalinga twawayo bwe kiti ate nga teyagiwaayo mbu yeesiimira. Bamukakani bamugamba bw'oba tozirese tojja kumujja wano. That is also another issue. But also the tendency of saying, ngabwe nkugambye there's a community, a region somewhere. Bagamba omwana omuwala twagala okumawo ne sukaali kawungeezi. Kati bw'abuuza maama wo bataata wenze njijja wamugamba toshimanyi ng'olina edduuka ku mubiri gwo. Okitegeera. So what does that mean? I think also the other thing is abantu tebalina information about these things. Ekisooka tebamanyi mateeka around gender based violence. Ekyokubiri in communities mwetuva people have normalized but gender based violence is fine. It's normal omusajja okuba mukazi we. It's normal omwana like omukuba. You remember those days nga bw'okola omusango bakusuza wabweru tojja gisulamu leero. Okitegeera. That is violence because you're exposing this child to other forms of violence. Yes. Omusuza wabweru tomanyi gyasuze talidde nakule kwegamba you're subjecting this child to a number of things. So because we tended to normalize ebintu ebimu ebyo because I've also seen women abagamba mbu omusajja waba tankubye kitegeeza tanjagala. So that is normalizing gender based violence.
Then also when you go to police sometimes, kati musajja talina bw'alopamba omukazi yankubye waka. Police ayinza okubuuza gwe omusajja omukazi akukuba ati. So nekiviirako abasajja abasinga okusirika even when they are facing these cases of violence ne basirika ng'atya okuswala naye ng'ate bandibadde basobola okugenda ne beekubira enduulu ku police because police erina family protection unit etunula mu nsonga z'amaka n'okulaba nga because bino ebikolwa ebya violence oyinza okulooza nti olwana ne mukulu munno naye bikosa abaana bikosa ababalaba bonna be mubeera nabo bibakosa inawe so tekyandibadde kirungi kubanga otuusa ku munno obulabe mu ngeri eyo nga mukyala Fatia bw'atugambye kakati mukyala Fatia tulaba nti gavumenti evuddeyo mu ngeri ey'enjawulo okubaako nga ekendeeza oba okuteekawo intervention okukendeeza ku bikolwa bino ebyokutulugunya mu bantu naye region eya east naddala Busoga area tulaba nti ebikolwa bino ate byo byerisiza enkuuli cases of teenage pregnancies are very high in the east lwaki that area reports zamwe zibagamba bati ekizibu kiriwa bannaffe ab'ebusoga ebitundu by'ebusoga Mayuge Iganga Namayingo Kamuli Buyende ebitundu ebyo bisingamu cases neza violence kufumbiza abaana batannaba kwetuuka ku ebikolwa ebyo ennyo bisinga eyo reports zamwe zigamba nti lwaki awo walisinga okubeera obuzibu awo. I think ensonga esookera ddala ebadde ya bwavu ngeri gye njogeddeko like I said poverty is one of them. I think bw'osoma mu reports that region somehow eragamba wakyaliyo obwavu obwavu bukyaliyo bungi ate nga the reality is just like you said currently ndowooza report ziraga teenage pregnancies ezisinga ziri from that side not even the youngest grandmother actually is from the east that side but it's actually because of poverty and the cultures because people are not exposed, people are not like they don't have the information, they don't have like access to some of these things, justice and everything. Like I said, they normalize. It is fine. It is fine. We are in Buyende. I think there's some fishing sites around there. Fishing sites because abavuka betaba mu kunoonya sente nga bukyali. They don't even see education as an issue. But also look at there's a lot of sugarcane plantations and everything. Kati abana abalenzi in that area. Poverty, but also coupled with those things, waliyo factories, waliyo ebikajjo, waliyo ennyanja. Kati ogenda okusanga nga abaana they engage so much in those activities at an early age. Kati omuvubuka bw'afuna sente nga akyali muto, ekyo kitegeeza ezo sente agenda zispendinga nani? Of course kunoonya bakazi. Ate bakazi ki? Era bawala abato. Yes. So the issues of poverty, the issues of I think neglect, abazadde nabo tebakifuddeeko because those kajjo mu plantations ziraga mbu child labor in that area ze zisingayo kwegamba abaana abato abatanaweza myaka 18 beba kyasinza, but it could also be baba bagala cheap labor because why would someone go for omwana omuto ngate n'abakulu bakoze eki nabo gye bali. So the issues of poverty, lack of information, cultures and traditions bintu ng'ebyo. But I also think now also the person who has the highest number of children is also from that side. Yes, is also from that side. So it's around culture, societies. And poverty, like you said. World Vision, where are your areas of operation? Are you all over Uganda? Abantu abandyetaaza services zamwe bayinza basangawa mu Eastern region muinayo we musinziira nti baba babyetaaze obanga bandyagadde okuyambibwa basobola batuukira. What are some of your areas of operation? We work across the country. Okay, that is but good. Of course segmented by regions. So we're in about 50 districts. In 50 districts? Yes, okay. About that, or even more than that. We're in Eastern, we are in Western, Northern Uganda, so different areas. So Sijagamba, like, so we go to Kotido, Karamoja region, so that's all Eastern, Busia, like that. Yona Tujita, Eastern. So omuntu asobola okunoonya World Vision offices baba yetaaga okuyambibwa oba waliwo channels balina okuyitamu? Maybe you can help us understand.
Like when you go in Kotido, you'll find there's World Vision offices. Okay. When you go to Bugiri, Mayuge, you know we have those offices. Okay. Then when you're in Northern, Gulu, Arua, everywhere we have those offices. And here in Kampala, tuliwana na Nakasero kumpi nnyo mu kibuga wakati kumpi ne State House. Okay. And then we have 2 offices in Kampala. We have one at Nakasero and then there's one at Chiso's Complex. Yes. Madam Fatia nga tuwumba abaana bali waka tuli mu holiday, long holiday ya 3rd term, ye holiday mpanvu abaana bali waka. Ebikola ebyokutulugunyizibwa bino tulabye nti biri waka mu maka gaffe mu communities gye tuwangalira. What message do you have for the children themselves, but also the parents and the community leaders, because we know that raising a child is not only a responsibility of the parents. Obuvunaanyizibwa bw'okukuza omwana si bwa muzadde yekka amuzaala, naye wabula n'abo abatuvunaanyizibwako abalala ng'abakulembeze mu kitundu, abakulembeze mu bitibwa ebyenjawulo mu makanisa. What is the message that you give out to the children and our viewers today abatulaba? Yeah, just like you said, obuvunaanyizibwa bw'okukuza omwana, but also avoiding issues of gender-based violence and child rights violation. It's a collective effort. Yes. Tojja gamba mbu abo baana ba Fatia. When it becomes a collective responsibility, that is the best way for us to go. Tulina okukolera wamu ffe abazadde ne ba leaders baffe ne ba the different stakeholders. Nze mwe nakulira mu kyalo kyaffe, nze jjajja wange nga bwakusanga ng'olina ky'osobya mu kkubo, he punishes you. So he was like a community parent. Obuvunaanyizibwa bwabanga bwa buli muntu. Naye ennaku zino ate tulaba nti abazadde abamu tayagala mukwatira ku mwana, tayagala mugambira ku mwana we, ye amanyi ye muzadde yayagala ennyo omwana ono, naye ate ekyo kibi. And we are misinterpreting the kuba wootali Fatia yalaba omwana kyakoze, yasobola omucorrectinga at that point in time, omukomyawo mu kkubo ettuufu. Okay, tweyanza nnyo Fatia. Mpozi bwoba olina ekisembayo ekibulira abalabi baffe. It's also the leaders. Abakulembeze baffe bagezeeko okuweereza abantu information about these things. Kuba tukizudde mbu abantu tebamanyi this information. So bagezeeko okuweereza amawulire to the different people, abantu bafune information about these things. We have those policies and guidelines. Guidelines zino baziweereza abantu bazimanye, bazisomesa abantu. Ekyoka ziri mu Luzungu ezisinga, so basobola obutazisoma abantu like in the communities. Naye bagezeeko zisomesa abantu bazisimplifying, because like for us, we'll pick the key messages tuziweereze ki abantu. So I would think that is what I can tell the community and the leaders. Okay, tweyanziza mpoziko omuntu abalina obuzibu ali mu kikolwa oba ali in danger, ayinza kuyambibwa atya? Waliwo ennamba zayinza okukubako okufuna obuyambi obw'amangu? The numbers, I can now give the one of the child abuse cases because it's a short one. It's simply 116. Asobola okuba ku namba M6 etali yakusasulira. Si yakusasulira. Gwe wenna bwesanga ng'oli mu mbeera ey'obulabe obanga osimattusa obulabe nga weetaaga okuyambibwa, osobola okuba ku namba y'essimu M6 n'osobola y'abaana. Kati bwe baba baagala y'abakulu, cases ez'abakulu, ngenda gisoma nga bwe nsomera because mpanvu. Okay. Osobola ogibasomera 08 00 199 195. Oye muntu omukulu GBV, ebikolwa ebyokutulugunyizibwa ku bantu abakulu. Bw'oba oli mu bulabe osobola okukuba ku namba eno ey'essimu. Madam Fatia Damoji basomereko 08 00 M99 M95. Era bw'okuba ku namba eyo ey'essimu bajja kuba wakwanukula, osobola okufuna obuyambi obw'enjawulo okuba ku buddabudibwa oba kutaasibwa mu mbeera eyo nayo ebeyinza okutuusaako obulabe. Kale obadde mulabe mulungi, webali tweyungako wano kugangamuka, era tukusaba osigaleko kuba programs endala nyingi zikyajja. Simon Miyanga Lutaya agenda kuba tweyungako ne munne Tamale Mirundi nga bongera okutunuulira
ensonga ez'enjawulo ebyobufuzi n'ebigenda maaso mu ggwanga tova ku Baba TV amanya mbadde Doreen Mwesige tulabagane olunaku olw'enkya.